All right, Adofonum, Bechecha Munyana, greetings to you. All right, so if you just joined me, my name is Daddy Fred. You welcome to the show here. I'm the announcer, newspaper, transmitting live on Facebook, the announcer, newspaper, and at the same time, YouTube, the announcer, newspaper. Today, we're going to talk about a lot of stories. So if you join me now, you can share the video so your friends will have opportunity to be part of this show. This is very, very simple. So if you just join me, your friends, just tell your friend, share the video so your friends will have opportunity to be part of this program. The program is transmitted live on YouTube, the announcer newspaper, at the same time Facebook, the announcer newspaper. Just tell your friend, Daddy Fred is on live program. Share the video so you'll be part of it. Okay, share the video now. Now, today we have very interesting stories coming up about TV Joshua, Prophet, the late TV Joshua. And also, we also have another interesting story. This is about TV Joshua, and we're going to talk more about that. And then we also have another story about Davido. You know him, he's a musician in Nigeria. We'll talk about him. And we have another interesting story talking about this lady from South Africa, Victoria. We'll talk about her too. And we'll jump straight away to Mr. Ibu. You know Mr. Ibu very well. We're going to talk about Mr. Ibu too in this program. And additionally, we go straight away to Buhari, Nigeria's president. We're going to talk about what he has done so far. And as a result of that, people are criticizing what he has instituted so far. And all of us are more be on the program, and you'll be tasting the real taste. You'll be tasting the real flavor on this program. So my name is Daddy Fred. Thank you very much for joining, and I'll be bringing you details about this story in no time. Now, do you know Davido very well? You know him very well, right? He's a musician. He's a very popular musician in Nigeria. Everybody knows him around the world. He plays song and he's so great. And as I'm speaking to you now, there has been a very shaking prophecy about him. The pastor has come out with something different. I will tell you what the pastor is saying about him. So what joining me over to me I share program no ama wunu oben wo no so no wanya bi ahwe enya nkwan na so wo hwe enti so wo join me pe obetimi ahwe program no na wunu oben wo no so no wanya bi ahwe ene program no niema mienu niema different stories ena ye de bremu ye be kan sem afa TV Joshua ho ye be kan sem afa Davido ho ye be kan sem afa mamia mo hu ni mfonyini ewa hai yɛbɛka nsɛm so afa Mr. Ibu ho na afei yɛbɛba Nigerian President Buhari so. Wɔmɛfa Buhari ɛnhyɛ aseɛ. Adɔfonom Nigerian President President Buhari mu nyinaa mu nim Mohammed. Sɛsɛ nti a abɛtɔ dwa ɛne sɛ Twitter wakyerɛ sɛ Nigeria man no obiara ni hɔ a ɔmo ani sɛ ɛkyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ obiara akɔ Twitter so koraa na wɔkɔtwerɛ biribiara akɔ hɔ. It is the America say we're banning Nigeria for say if you're Nigerian, you cannot post any information or any tweet. You cannot tweet at all, and it's very serious. And they are using the law to effect that. But the whole situation is that Nigeria itself is a democratic country. The country is governed by democracy, and under every democratic dispensation, there is rule of law, where every citizen of a country has a right to express himself or herself. So let's assume you're a citizen of a country that is governed by rule of law. Under the rule of law, the law states emphatically that, and it is entrenched in the constitution, that you have a right to express yourself. That is freedom of expression. But the president of Nigeria is not accepting that. I don't know whether it's censorship or he's denying the citizens the right to express themselves, or he's gagging the citizens who are criticizing him or Twitter or so, or because Twitter deleted his post or what. All of us and more, I'll bring you details. Now, the president, per information available, issued a statement some time ago, about 3 days ago, and this is what the statement says. Presidential statement on Twitter suspension in Nigeria. The temporary suspension of Twitter is not just a response to the removal of the president's post.
There has been a litany of problems with the social media platform in Nigeria, where misinformation and fake news spread through it have had real world violent consequences. All the while, the company has escaped accountability. Hmm. Not nevertheless, the removal of of President Buhari's tweet was disappointing. The censoring seemed based on misunderstanding of challenges Nigeria faces. That was the statement from the presidency in Nigeria. Asema Aura Buhari Ediba NHRSM. Ose Nigeria say obi owo Nigeria bia no untimi entro bibia nko Twitter so enko ho devuru anase untimi nko express wo ho e Twitter in any form. If we say so wokɔ express wo ho a kyerɛ sɛ country no ɔman no mu no problems bebree aba Twitter organization and a company no ɔmo escape ɛyɛ accountability kyerɛ sɛ ɔmo antwe ɔmo so for that na ne nyinaa ne sɛ kuroma no twerɛtwerɛ nneɛma bi ɛwɔ Twitter as a result of that that lead to biribi te sɛ tɔkwa ne nneɛma bi ɛwɔ Nigeria ɛne nti was suspending in mind no sɛ obiara ntimi publish bibia ɛwɔ Twitter biem asɛm a waka until we are temporary measures until say until further notice na wama ho kwan ama bibia akɔso it is say there so what kuro no mu a ɔma wo kwan ɛma wo publish bibia asɛm a president no wɔde ɛba yɛ no na adɔfo no na mede so nti no America pennyfoɔ baako statement a maame wɔno so ɛde aba ɛkyerɛ sɛ wɔkyerɛ mu a wɔse dabi Nigeria kona kasano nipa be more than 40 million and when we used to trade edi your businesses the human de account and it is a president kasa wa ban Nigeria for say we use to trade and it's a hard drink. So the United States is increasing the pressure on President Muhammadu Buhari led administration after the suspension of trader in Nigeria. On Wednesday, the U.S. mission in Nigeria conveyed the message of top American official Samantha Power. The senior diplomat is the current administrator of a U.S. Agency for International Development. Power said, there are nearly 40 million Twitter users in Nigeria, and the country is home to Africa's largest tech hub. This suspension is nothing more. This suspension is nothing more than state-sanctioned denial of free speech and should be reversed immediately. That was a statement that we've got information that we've got so far. Power in a tweet on her verified handle on Wednesday wrote, there are nearly 40 million Twitter users in Nigeria, and the country is home to Africa's largest tech hub. This suspension is nothing more than state-sanctioned denial of free speech and should immediately should be reversed immediately. Should be reversed immediately. So according to statement that we have, they say pressure is in Nigeria. President Buhari said, "Debbie, Twitter na wabande Nigeria for say woma or more enkon. Almost you said Debbie, ne kwan so no etia emra ne tia fa ho die. Oman no mu no obia wo ho kwan se okere na dwene, obia wo ho kwan se nneɛma bi hɔ na ɛkɔ so na enku yi a ɔkyerɛ n'adwene. It is a president ne yɛ saa na just asɛ wɔtietia ebinom fa ahodie so. Na just asɛm a aba abɛtɔ edwa no. Ɛho details nyinaa no mede ne nyinaa bɛbrɛ mo na mahu sɛ de esitia medin ɛdeda different. So aso na ɛnteyɛ a yɛnsa aka ɛnteyɛ bi a yɛnsa aka so ɛkyerɛ sɛ sɛ no Nigeria president one day why not just said be man for enyu so to it and yeah because man me bonachi man me can be amfa no na yenim se okotwere asem bi wo to or delete ye no e na ha na e de odo so say okay man no e ne dia enti mo so ma delete me to odo so mo so mo de e makrumo for news we don't know but until I saw can say US former president Donald Trump wabona baso
sɛ oteki saa measures no ɛho nsɛm biara no so no yɛde bɛbrɛ mo ama mo ahu medin ɛde Daddy Fred sɛ woadjoin me a mo nyinaa kɔ aba ɛba dwumadi so ɛwɔ the announcer newspaper so nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ all over the world ɛna yɛde brɛ mo na mahu sɛdeɛ ɛsi ɛkɔ ɛsi ante yɛ a yɛn nsa ka ɛfiri ɛyɛ TB Joshua so ante yɛn nsa ka fa ne ho sɛsi a ɛkyerɛ sɛ ɔsɔfo bi ɛwɔ Nigeria na ɔsɔfo no anaasɛ obi wɔ Nigeria no so n'asɛm a wɔde ato dwa ne sɛ ɔsɛ TB Joshua ɛni sɛ wɔn sie ne baabiara sɛ ne kurom ɛwɔ sɛ wɔn sie no ɛwɔ ne kurom akɔkɔ a ɛyɛ Ondo State ɛhɔ na wɔsɛ wɔn sie no firi sɛ TB Joshua mmerɛ biara no na ɔka sɛ kurom hɔ ɛna daakye biara wɔbɛkɔ na onyiniara na ɔpɛ sɛ ɔkɔ retirement ɔkɔ ɛkɔfa ɛkɔdi ne retirement no ɛno nti ɛwɔ sɛ wɔahwere ne nkwa deɛ a ɔmode ana no na wɔmkɔ na ɔmkɔ sie no ɛwɔ ne kurom nti ɔmo kyerɛ sɛ ɔsɛdeɛ statement ne kyerɛ sɛ ɔmo sie TB Joshua outside ne kurom akɔkɔ anaasɛ Ondo State hɔ pɛ likely sɛ amena no mu no TB Joshua yinom no ɔbɛdane ɛwɔ amena no kyerɛ sɛ ne kra ani nyɛ ho ɛno nti ɔmo make sure sɛ ɔmo bɛ follow adeɛ a ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ no sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa asɛm biara ma sɛsi amene mo kasa TB Joshua nsɛm a ɛkɔ so yi ɛwɔ Nigeria mo kae a yɛde bɛto dwa ɛkyerɛ circumstances ɛnam so a ɔhwere ne nkwa ɛma yɛ nyinaa yɛkyerɛ mu ma mo hu sɛ ne yere no ɛbreki silent kakra ɛka nsɛm ahodoɔ bebree na nsɛm a ne yere no ebie na no ɛka yɛ no baako ne kyerɛ sɛ TB Joshua ɔkɔ mountains kɔyɛ mpaebɔ for 3 hours na owie no ɔbaeɛ no ɔkɔ asɔre dɛm administration so why in the process of the administration he went to his chambers. So in his chambers he kept long than usual. So the wife, sensing something different in her mind, she went to the chambers to find out why the husband was keeping long over there. So when the wife went there, all of a sudden she saw something scary, something unusual, something that became baffling her mind so well that she couldn't know what to do. What did she see? She saw that the wife was sitting on, the husband was sitting on a chair, unconscious, without talking, without doing anything. And the situation of Bomoding sorry for phone be so they should come and see what she is witnessing. The husband is not talking, he's sitting down unconscious. So they tried to revive him, it didn't work. So they tried to take him to the hospital. On the way, he passed away around 3 a.m. And another bit of just circumstances TB Joshua or different. But according to the wife, she said, he was fit. He wasn't looking like somebody who was sick. He was very strong. So they were very surprised that something like that would happen unexpectedly like that. But everything, all things being equal, God knows better. God knows what is good. And even the wife said, while TB Joshua was preaching at a sermon, he talked about the time to come and the time to leave. So probably he was saying bye-bye to the audience or to the congregants when he was preaching over there during that particular night. And the no, I number no soon TB Joshua was shrinking kwa jajaja. Now, I don't know as a result of that, TB Joshua shrinking kwa no report to be a bachelor said. Ebino mu kyerɛ sɛ so man ko sie ni woni kuro mu pɛ anya de sɛ ɔkɔtɔ amana no mu a obeda ho straight funada ka ne bedane sei a kyerɛ sɛ de ebesi ayɛ no wɔn wani de ɔmunim de ɔmo ba kyerɛ sɛ funada ka ne bedane enti they expect sɛ ɔmo be follow asɛm TB Joshua aka kyerɛ sɛ oni wiase a anaso hwere ne nkwa anaso daachi bia no bibia na ne kurom akɔkɔ ayɛ Ondo State ɛhɔ na ɛwɔ sɛ ɔmo de ne kɔ na nte yɛn saa ka ne kyerɛ sɛ hɔ na no osi university bi wɔ sɛ university no na ɛyɛ kɛseɛ ɛna na osi modern town bi wɔ hɔ anaso city bi wɔ hɔ a nka kuro no bɛyɛ fɛ paa yi na awerɛhɔ saa ɛbaa na TB Joshua nsɛnsɛm obiara wɔ ne view ɛfa ho mmerepam no yɛde bɛbrɛ mu ama mahu ba deɛ nsa aka ɛkyerɛ sɛ asɔfofoɔ no bi ɛwɔ Nigeria bebree ɔmo sɛ ɔmo ɛnwohyɛ TB Joshua na busuafo condolence bia
wɔn asɔfo akɛseɛ paa o wɔn nka ahwenkyerɛ na abusuafoɔ wɔn mfrɛ nka ahwee nti ɛno nso akɔyɛ biribi sɛ adan asɔfofoɔ yi nti mo ne TV Joshua wɔ problem na sɛ wahwere ne nkwa a ka asɔfofoɔ deɛ nim sɛ mo de problem bɛto nkyɛn na mo nyinaa maboa ama problem kora ɛwɔ hɔ no asɔfo anaasɛ nipa a wawu no maboa akɔtaa akyire ama biribiara yɛ kama ba ɛno no ɛnkɔ so saa mmom na deɛ moyɛ ne sɛ ɛma nso na motwe a ebinom koraa kyerɛ sɛ ayɛ na TV Joshua koraa no wɔn deɛ wɔyɛ small na deɛ binom sɛm a mokeka ka no ɛno so ayɛ asɛm bi na ɔsɔfo baako bi so na opirikyi na sɔre dɛm na sɔre dɛm no ɔsɛ wɔhum sɛ amanfoɔ de ne ti ayɛ fryers a wɔn tontɔn de ayɛ key holders a wɔn tontɔn ɛma ɔsɔfo no kaa sɛ key holders no obi a wɔn bɛhu sɛ ɔtɔ key holders ne ti biara ɔn report ɔtɔn biara no ɔn report no ma apolisifoɔ na yɛnti yɛ nsa aka ne kyerɛ sɛ saa key holder no na saa ɔsɔfo no na ne picture ɛwɔ kama a kyerɛ sɛ ne picture wɔ picture n'ase no na TV Joshua so picture wɔ hɔ ɔsɔfo n'ase ma ɔka yɛn sɛ ɔn deɛ ɔnhwɛ sɛ mo bɛyi ne kra afiri hɔ enti yɛnim sɛ bi a saa key holders na pictures no wɔwɔ so no na spiritually no na wɔn ayɛ biribi afa TV Joshua ho na ɛno ɔmo ma amanfoɔ ahu sɛ sɛ ɔyɛ ntumi hu ba picture saa key holders no kɔ abɔnten ansa na wɔhwere ne nkwa ba awerɛhosɛm ne sɛ nka yɛnim sɛ nka asɔfofoɔ deɛ mo yɛnko sɔfo hwere ne nkwa nka at least mo nyinaa no mobɛtaa akyire na mode mpaebɔ akɔtaa akyire na biribiara atu mpɔn kamakama ɛnso asɔfo akɛseɛ bi ate sɛ Adebayo ɔyɛ dipo Komoyi ɛne ɔmo aka saa asɔfo no nyinaa no obiara ni hɔ a wawehyɛ TV Joshua na abusuafoɔ koraa yɛ akɔ ana ɔmaka no ho asɛm te sɛ ɔsɔfo Jeremia ɛbɛyɛ sermon no praise TV Joshua no ɔmo deɛ ɔmo nyɛ bi koraa bibire koraa deɛ na ɔmo susu sɛ TV Joshua koraa no kwan yɛ ɔfa so yɛ n'adwuma no na emfiri Nyankopɔn hɔ asɔfofoɔ no bi no saa na binom ɔkyerɛw ebinom koraa so deɛ na binom nim sɛ anaasɛ binom ka sɛ yɛsɛ na ahoɔyɛ aso pa ahoɔyɛ ɛwɔ hɔ na ahoɔyɛ na ɛwɔ no kyerɛ sɛ ɛnam TV Joshua nti no na amanfo bebree pa Nigeria ahɔhoɔ efra amanɔne ɛba na sorry but other churches no so no na ɔmo nya foreigners no ebi wɔ hɔ na foreigners no bi nhyɛ da ma ɔmo sorry internet sɛ ayɛ sɛ jealousy bi aba ma ɛde ani braba nti sɛ yɛ wɔhwere ne nkwakoraa no ɛnhyɛ da nyɛ wɔn ya sɛ ɔmo sɔfo ɔmo yɔnko sɔfo ahwere ne nkwa ɛnhyɛ da ɛnyɛ wɔn ya nti yɛ nsa aka no na ho nsɛm biara no so no yɛbɛbɔ mmɔden yɛbɛkɔ into details na yɛhu sɛ de sitie but say no deɛ yɛnsa aka picture bi na picture na yɛnsa aka na ɛmsɛ nti yɛnsa aka ne sɛ hwɛ ne yie ɔno na ɛbɛyɛ TV Joshua ne successor ɛho nsɛm no yɛde bɛbrɛ mu ama mahu sɛ de sitie Babs Koka ɛte sɛ mekyia Fosua Anochi Asante ɛte sɛ Citizen Ghost ɛte sɛ Prince Boy ɛte sɛ Mercy ɔheme ɛte sɛ Daniel Awuzi ɛte sɛ Benito also ɛte sɛ Lucy mekyerɛkyerɛ mu nyinaa mo abadwo ne me nyinaa mekyerɛkyerɛ mo nyinaa akɔ aba ɛba dwumadie no so ɛwɔ the announcer newspaper so ɛnna me sɛ menkyɛ because nsɛm na mede ba no ɛyɛ point bi ɛna mede brɛ mo adɔfo nom enti TV Joshua na sorry no say ebinom kasɛte TV Joshua paayi ebinom so bɔ na ba so sɛ ɔyɛ adeɛ ebinom kasa bɔ na ba so no kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a ka tourism sector koraa ne nkantumpɔn wɔ Nigeria because amanfo a na ɛba Nigeria bebree beduru Nigeria na tourism sector de ma ɔman ne nyɛ sika hotels akɛseɛ na ɔmo build hostels akɛseɛ ne nyinaa yɛ na sorry na ɛwɔ Nigeria no ɛno na ma saa ne ma ne baayɛ but TV Joshua sorry for no so de atodwa sɛ ɛwɔ mu sɛ TV Joshua prophet wahwere de nkwandeɛ na sorry no engu asɔre no ebegyina baabi egyina ɛbɛyɛ pintin ɛbɛyɛ kɛseɛ ɛne nti ɔmo wɔ perception bi sɛ TV Joshua ni hɔ a asɔre no entimi enyina no asɔre no ebegyina paayi nti obiara mfa nto ne tim sɛ asɔre ebegyina asema wɔn ɛde atodwa no na ebinom so asɛm ne sɛ dabi ne nneɛma obi abranti bi sɛ betwa abɔ no mempɛ sɛ meyi saa video no meyi a asɛm no awerɛhɔ because wɔtwa abɔ no pa wiase deɛ ɛka obi hwere ne nkwa nka ne nyinaa no yɛbɔ mpaeɛ kakra ɛde taa akyire ba obi hwere ne nkwa na yɛtwa bɔ ne saa no ɛha adwen paa yi ɛne nti sesei adɔfo nom ɛho nsɛm no so no yɛde bɛbrɛ mo sɛdeɛ ɛsiteɛ wɔkɔ Nigeria monim papa yɛfrɛ no Mr. Ibu sɛ monim no paa
or the atu just say or man kwa mako 13 na ne man no 13 no na amanfo nim say enkora no sebe obi a on na eka o say obi a kasabe nafu wose nafu no mu oduru kakra wo soro kakra no enti nka ono de nkanya de say obetimi awo bebre ne de ka ho nanso also nya de so obetimi abọ adwuma ma ne yere ni ache isi ame no kasa according to Mr Ibu wono a di ba akode John Kafo na sema wo kire nyina ne say wo say ne ma no wa bomodem say ne ho odin wo mpamu paaye na wa bomodem awo nkura edu miensa 13 na baako ahwere ne nkwa na ne nkura 13 was 10 boys and 2 girls and baako ahwere ne nkwa ho nsem no so no eno na dedwa nti was ne ho odin wo mpam na sabit na fusu a enkyere se eno nti ontimi emmo adwuma asema Mr Ibu so edi atodwa no maami mu hu ne mfonyina ma hu se wanyinsen ne mfonyina no they say wawo kama ewo South Africa na entiya yensa aka say maami South Africa maami was South Africa ni din de Tamara set ho na wadi 37 years na already no over twins dada na also akwo juada no and wawo 7 boys 3 girls omo ye ni C-section twetwe so mutwa ne yam no mo yi nkra no 7 boys 3 girls internet is asema abetudwan yaman congratulations enye easy say all of a sudden bit make nkra edu ewo yefunu edi omo nyina aba asasi so say erade edono pa ya ode nkra nyina abawiase ebeboa amawiase so atumpon na deal asempa ani nkra bibirebe okay let me reserve my comment enti ahono so adofodom kakra yesaka afiri ekono no na enne ye asema ehia ya baako I don't tipa potinti a meti adwanum sesei no eye Davido ne din no asema hu no abrantie in fact report to be aba na report na aba no ye very sad situation na report ni nyina na ye osofu bi na ekasa ye sa osofu yi wono so ewo Nigeria na osofu no esema waka no and then the other friend Nigeria and some dosu aden osofu yi esema waka no emu aden na wose sa nwumtuni wagidin Nigeria oboni din a obi anim no sa nwumtuni nipa bonifo bi ebema na duboni ano chere according to osofu no wose omo ben no pa se ono ankasa omo ben no omo na de aduro begu aduane ma na nsema ma na di ewu afiri wiase osofu no okasa no the man of God diverted his preaching to announce the vision he was shown, which points a picture of Davido losing his life. According to him, Davido will be poisoned and the perpetrator will be someone living under his own roof, or under his own, the same roof. The prophet boldly stated that the singer's drink will be spiked, which will land him in admission, but the doctors will not be able to save him despite his wealth. Asema osofuno ede atujan. I'm quoting exactly what the prophet said. I say, I don't know him. I never seen him in my life. I have been dealing with it in my prayer, but God said it will happen. Asema wade atu eja enono. Alafonum yan konentie osofuno asema wade atu eja. Enti ninsema wade atu eja me bana abebo na munyina so matie osofuno asempotin a wade atu eja na said na osi pa akire eni said na osi expatiate no momi yankona yenkutie osofuno nkoma ohye efa Davido ho na yenhu na yenuanom
asɔfofoɔ no ɛɛden ho omi yɛnkɔ na ɔsɔfo no ne nkɔm a wɔhyɛeɛ no yɛnkɔtie. They will poison him in my life. But they will put something inside his drink. He'll be rushed to the hospital. He'll be admitted. He'll be unconscious. I've been dealing with it in prayer, but the Lord said it will happen. And the person that will poison him is sleeping in his house. I told you about one singer called Davido, Abi. They will poison him. I don't know him. I've never seen him in my life. But they will put something inside his drink. He'll be rushed to the hospital. He'll be admitted. He'll be unconscious. I've been dealing with it in prayer, but the Lord said it will happen. And the person that will poison him is sleeping in his house. I told you about one singer called Davido, Abi. They will poison him. I don't know him. I've never seen him in my life. But they will put something inside his drink. He'll be rushed to the hospital. He'll be admitted. He'll be unconscious. I've been dealing with it in prayer, but the Lord said it will happen. And the person that will poison him is sleeping in his house. All right, I don't know also for no asema or they atuka in Nigeria no no or say Davido say the akoba no hrese onyankopon say besi also abo ho mpa ya aba onyankopon say besi also obi be ma no adubone anum ewo nsuo ana say drink him na saa de no benom no ebema wayare na yedembe kwa yare sabia. Now, doctors in some be treating, but they can't do anything about it. So it will happen. Asema or they are to a no. Enti mom paye sebeya sofu hu adia na mase na kama mom paye na afi bibia na sofu ne hu no ubia mo ho mpaye na afi bibia to entwa emfirimo. Enti asema abeto dwa no na a very sad situation. I don't know we are see a war and I say or mind biano your democratic or my practicing democracy no ya want share ye bi wo ho say or my mano any so say or mine practicing democracy or my muna practicing your freedom of expression, freedom of bibia e wo ho our more practicing democracy no or the year adwuma. It is a democratic country, our constitution year adwuma. Under every democratic country, there is freedom of expression, which is boldly entrenched in the constitution. Before you change that principle, that article, it has to go through referendum. You don't have that authority to do that. So, see, I'm in unfortunate news in this. The president of Nigeria, Buhari, president, or the measures be aba aka Nigeria for say Twitter our mokoso ekwotrotro nsem woso no obia wabandi kurumafo ni nyina obia ntimi nkoso enkwotroro bibia ewoso biem edizia me no ka say kurumfo no Nigeria fo no obia ntimi nkwotoro bibia ewo ho biem na no na amanfo se saa de ne baso de a na akoye se kabima menka bi fa ahodie no yetietia so ade a ye fa ahodie a obia ye ma no kwan mo kire na dwene no ase yetietia amanfo fa ahodie so enti bi no mo kasa se da bi e was say on lift sa band no because enya papa but the woman say Owura Buhari president ono akasa ko try de bi o Twitter them say the otro man throw the ma Twitter for delete ejamanfo hu say ono so retaliating no why you say dey you biamfo ntimi hu but ono de o kire say posting si bi o mo post no sa platform no ene ma violent consequence eba ema problems bi ba or ba on share them for evidence bi my improve here. As a result of that enya de say obema chromophone nyina will be used to Twitter nti wa close o mam the order more communication authority na mama close Twitter ba bia o say o say president ne Twitter o delete disappointing there na so nya enunti na wa band chromophone no efiri ho internet is asema abeto edwa eno no menu aba say ampa Buhari wa ya ade paaye but the woman say under every democratic dispensation and a democratic principle there is limitation
So you have a right to enjoy your freedom, but you shouldn't enjoy your freedom to disturb someone's peace. No is also part of democratic principle. But the woman say, oh, say, a buy, Donald Trump wa bona baso pa yi say, why ade say why yes ade no. Na nko no kra di president no e wo US no. Na wo say nko timi bande sa tech groups sa akese bande omo. No se ba akode oba no na betra na office abetra sa bebo nkomo anti no. Wentimi anye sa ade no. Asema ura Trump de tu dwa no. Wo say Buhari why ade pa asema wo ka no. But US depending force so e de akwa tu dwa say Omomoden na on left saban na amanfo enya kwan no mo express omo na basa na de waye na kire sa se o deny amanfo fundamental human rights obi our rights so expressing no let us say asema Nigeria da ho se senti je da ho no ija ne kakraka no nyina no eno no Nigeria kronum no se si ame no ka say Twitter o maband no e de nsem bibire aba e wo Nigeria amanfo ka ho asem se da bi enya de se president no de waye no ekoyie enti asema abeto edwa eno no se ukọ Ghana so a Ghana so a enti yes aka no e kire se opanyini amanfo nim no Professor Ken Atafwa our executive director National Identifications Authority wo mo form adwuma mu no wa fa obi adwuma mu wo no fa adwuma ma ofa adwuma no kama french yes, sir. MPP new we when you know forward. As a result of that, MPP for Ankasa de on shed them far or more ewo adwumanu. Na asema say abeto edwane say on per se state institution party members into National Identification Authority no on per se MPP for and adwuma ho. Inti on shadam fa MPP for a word na president na do crack at there be on fa MPP for bebre a word mom or make sure so anya ne fair Ghana for nyina wo say omunya adwuma ye no omu anya adwuma ye na eno na manfo lambasted ye said the manfo twabono no enya asem ketwa amanfo twabono pa ye na ebinom kire se there be ekwan a all fast no say ko fa ebinom ewo Ghana na omusunya adwuma ye na aka say wo mfa Ghana for wo adwuma wo mfa MPP for wo adwuma ma party no him na the party no ebae him for na ma party no betena akonya so MPP for na ma party no ebetena akonya so nti say wugina wo ma MPP na wo beka say wo nhye da mfa MPP for no wugina wo say ye anye political party bia staff there the battle wugina wo ma party na eni say anase wugina wo ma institution bia party no de omotoma no na de wokusi ho enti so kasa na na say wo anya de enti ho no nsensem na ekoso so aba abeto edwa eno enti nei ha na mdisi na meka ase me bob nsem bitaw emerepam no de aka no so no ye de bebre mo medin ede that Fred medamu nyina ase erade enka obi a ho na obi ojo na ye no so no ye da wase